MDC, women were so scared to go on the front. Today, I've seen women on the forefront taunting the police, telling them the truth. Mambuya, naona mambuya inini. Imbozvifunga kana uri mwana ane 32 years and below or 35 years and below. Muzera wevanhu vandaona patriple C rally today. That is an inspiration. If you are a youth, then think twice. The people I've seen at Triple C rally today, they have been there in 1980. They have seen ZANU-PF from 1980. And that this political thing in Zimbabwe is spiritual. Most people don't understand why Chamisa is likable by everyone. Even in Chamisa, don't campaign, he is already the president of Zimbabwe. Best, I agree with you. I agree with you. Ndakataura nemaprofita makuru muZimbabwe. Ndakataura hadriora torurowa. Ivo vazopiwa instructions to leave the stadium here. Zvichida vachiko mapurisa. I think they are still there. Because matyira kuti Mnangagwa Chamisa unogona kungodzoka kumarondera kurudhaka stadium. Kunoita sei? Kunoita rari. But nyaya yatiri kutaura panapa ndeyekuti zvitaurwa naBest, it is spiritual. I listen to war veterans, the people who went to fight in the war to liberate Zimbabwe. I listened to one of the war veterans saying, if the spirits, the medium spirits, or ngatiti midzimu yenyika yeZimbabwe kana yatendera kuti Chamisa aite president, who are we as war veterans to stop Chamisa from being the president of Zimbabwe? Kana vadzimu vatendera for Chamisa to be president, you cannot stop him. Because vadzimu veZimbabwe vabvuma kuti Chamisa aite president. As I applaud the police today for not coming heavy-handed, vanotumwawo. Vari kuona kuti vanhu vakaungana panapa vari kurwira kuti hore mari. Saka ndakateerera more veteran achitaura akati, if vadzimu venyika yeZimbabwe vatendera kuti Chamisa ave president wenyika, he is going to be president. No matter what, we want to fight for this country, but we cannot stop what the spirits want. Ndataura nevamwe vaprofita vakuru chaivo munyika yeZimbabwe, vakuru vekuti vamwe tikakutaurirai mazita munorohwa nehanhu. Vaprofita vanorara mumakomo vachinamata. Ndakanzwa vachitaura zvikanzi baba madzibaba stepminder. Ndikati baba, zvikanzi hakuna mbiri yemudzimu unoera iri kudzika pamusoro penyika ichitaura kuti uyo haatonge Zimbabwe kana zvikasvika ropa sei. Zvikanzi kunouya hondo yaMwari yekuti kana masoja enyu vakada kumurambidza kutonga yahwina, vanokuwadzwa zvakaipwa naMwari. Kuwadzwa naMwari chaiye kwete kuwadzwa nevenyama. Chamisa is going to be president of Zimbabwe. There are no two ways about it. Marondera, regai ndimbokuimbirai. Marondera kana vanhu vasingazive, pamarondera prison ndo pakaiswa baba Johan. Vainzi vamaseza vaya vakatumwa nembiri yemudzimu unoera kuuya kuzodzidzisa vanhu vatema chinonzi kunamata kwaidiwa naMwari kuchipostori. Vasingabvume, nhasi ndinoda kudzidzisai. Handina kodzero yekudzidzisai chipostori nekuti chipostori ichi kune vakaberekerwamo. Kune vakafamba nababa Johan vaiziva baba Johan vakabereka. Marondera prison ndo makaiswa Johan imomuya. Regai ndanga ndaimba dhirihora ndozoya ndokutaurirai. That was stupid for court to say go and address them. Yo people. Dhirihora iro vanogara mudhiriho, dhirihora rembanje vanogara mudhiriho, dhirihora iro vanogara mudhiriho. Voice racho regai ndiridzikise shomanini. Dhirihora iro vanogara mudhiriho, dhirihora embanje
vanogara mudiriwo, diriwo rairo vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, vakomana vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, usatambe navo vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, diriwo ravakomana. Diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, diriwo rairo vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, vakomana vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, usatambe navo vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, diriwo ravakomana. Diriwo rarembanje vanogara iro, diriwo rairo vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, diriwo ravakomana. Diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, usatambe navo vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, diriwo ravakomana nogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, diriwo rairo vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, vakomana vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, usatambe navo vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, diriwo ravakomana. Diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, diriwo ravakoma vanogara mudiriwo, diriwo rarembanje vanogara mudiriwo, vanogara mudiriwo, vanogara mudiriwo. Kakaipa. Very impressive. Thank you, Due. Tavan, good night. Good night. Because what we are talking about here tonight, we are looking at what happened in Marondera, where the police just went there, barricaded the stadium, and prevented Nelson Chamisa from addressing his legion of fans. No one can stop this. No one can stop this, ladies and gentlemen. If we want a new democracy is on its way, we have gone past the stage of fear. As Chimba imba ya Baba Joan. Anzi rekaindi ditaure ya Baba Joan. Thank you for reminding me. Usakangano kupesa kutaura pawasiya pa Joan tikuda kupanzwa ndatenda. Baba Joan vainzi vasuspense vaya vakarwa nengoni vari kunotonu, varwa nengoni kunotonu ndobva vatora kuparara. Vanhu vakajohana vakati vafa. Hanzi vanhu vanga vari mumba vainzwa kutaura, muri kunzwa, vatora kuparara. Baba Joan hanzi pane zvakaitika ipapo. I'm not in a privilege to say what happened there, but vakazoenda kugomo kwavanga vari. Vanhu vakutsvaga kuti munhu uyo anga achirwara. Hanzi airwara, akarwara zvekuti vanhu vakarwara Baba Joan ndobva vatora kunonzi kuparara. Saka hanzi vanhu pane zvakazoitika ipapo. Baba Joan ndobva vaenda kugomo reMarimba. Saka hanzi vanhu vakatanga kutsvaga kuti kumudhara iyoyo aenda kupi. Munhu akachirwara, munhu arunzi afa, kufa, aenda kupi mudhara. Vakumutsvaga, vakumushaya mudhara uyo. Hanzi vakanokwira mugoma reMarimba. Vari mugoma reMarimba ndopa vakamuona akagara. Hanzi vakamuti kususpense uri kutsvaga ikuro vanhu vari kutsvaga. Zvikanzi hanzi akashamisika kuti vanhu vari kunditsvaga. Zvikanzi suspense upi? Zvikanzi handisi suspense. Zvikanzi ndiwani iwe? Ndiwe suspense vanhu vari kutsvaga iwe uri kudhara iweyo. Zvikanzi handisi suspense, indonzi Johan. Johan zvikanzi Saka vakatadza hanzi vakatadza kumuburutsa mugoma reMarimba. Nokuti akanga mweya mutsvene waMwari wanga wapinda maari. Achinja haasiri suspense wataiziva ava Baba Joan. Zvikanzi varungu vakadanwa.
baba Johani vanga vasina kuenda kuchikoro, mudhara aibvawo kunana Malawi sekutaurwa zvinoita. Zvanzi baba Johani kwakadaidzwa kwavaya varungu vazhinji, hanzi achitaura kuti ndonzi Johani, vakati akupenga uyu, ndaro yakupenga, vada kumubata, hanzi vada kumubata umuendesa kuchipatara, vamwe vada kuita sei, hanzi vakamushaya, hanzi vaipota vachimushaya, pavanenge vamurongera nhasi uda mudai vomushaya, vanongorera nhasi uda vomushaya, akauya ovadzidzisa, ini ndonzi Johani, ndatumwa nababa kuzodzidzisai kunamata. Hanzi zvakatora kutambudza, yanga iri nguva yehondo, hanzi nguva dzekuti mabhunu vaipenga makore acho iwayo, hanzi mabhunu aipenga makore acho iwayo. Zvikanzi kwakadaidzwa maPortuguese vakauya vePortugal, vakauya vakataura Portuguese, akadairana navo nechiPortuguese, vakaenda vakati munhu ari mugomomo has never been in Portugal but he speaks fluent Portuguese. Hanzi vakasarenda vakatisiyanai naye. Kukatora vanhu vekufrance, mafrench, mafata ekufrance aya akauya, hanzi vakasvika akataura navo nechifrench, vakabva vakaenda. Kukauya vanhu vakabva kuIsraeri akataura chihebrew baba Johani. Hanzi kwaRusape, vabva kwaRusape noti Malawi. KwaRusape ndokwavanga vakavakira, but baba Johani kwete vamasedza, hanzi vaibva kuMalawi as far as I understand. Saka thank you for the correction. Hanzi vaibva kwaRusape kwete kuMalawi. I think ndokwavakazovigirwa kwaRusape, ndokwavakazovigirwa, I think so. Saka zvikanzi kwakauya marudzi nemarudzi vachitaura naye, vafata vaibva kune dzimwe nzvimbo. Hanzi mapurisa vakaenda nembwa mugomo vachida kumusunga, vachida kumuvharira, vakamukonewa. Iye ndiye hanzi ndiye akazovataurira kuti mundisunge, munodai. Ende ivo havana kuteerera kuti why sei atiudza kudaro. Hanzi baba Johani vakazobva mugomo muya, ndobva vafamba vakasvika kwaitambwa Mashavi, vakatanga. Hanzi Mashavi, unoziva kuti midzimu unorwa ngoma mashona kunana Mhondoro. Ndakambogara kuMhondoro kaini, nguva dzehondo ndaigara kuMhondoro. Mazezuru andangoma, aiwa doro vanobika andangoma dzavo, vachitamba ngoma dzavo mazezuru. Hanzi musi iwoyo hakuna kana shavi 1 rakauya rikataura kana. Hanzi kusvika kwakuedza vanhu vakati hakuna kana mudzimu panapa nhasi chii chiri kumboitika. Hanzi pane 1 vakangozongotiwo tugu, zvikanzi handimaona vanhu vasina kuuya, zvikanzi pane varidzi venyika pano vakuru zvavo, saka hapana ane simba rekutaura kana murume aripo. Zvikanzi garai pasi garai pasi, ndogara pasi paya. Baba Johani ndopuwa mukana wavo wekuchiparidza zvekutaura. Saka ndonzi Johani vakutanga kutaura basa raMwari ravakanga vatumwa naro paitambwa Mashavi paya. Zvikanzi ndoziva kuti mairi apa muchitemana nyora, muchiitana sei, saka handisi kubvisa izvozvo, asi ndiri kuti bvisai zviri mumbiya umu, mugadzike pasi apo, mundipa kuno ndichererewo mvura yeuya paya. Zvikanzi ari kurwara ndiani, kutaura ndiri kunzwa zvakati, oti ndiri kunzwa zvakati, obva arohwa nemvura paya, madzinza obuda orapwa paya opera. Hanzi kupera kwesvondo munhu akutofamba, munhu anga asikatagone kufamba, vanhu vakanamatirwa. Hanzi vanhu vakanamatirwa, vanhu vakapora, vanhu ndopa vakatanga kutendeuka kuziva kuti kune chinhu chinonzi chipostori kune. Hanzi vaifamba nemunembo chete netisheti yavo chena nechikabudura chekaki, nekuti akanga asina mari yekutengazve akanga achangoro, anga amunhuwo zvakanga atokura. Johani akasvika akagara paari. Hanzi pakabatwa mabasa anoera baba Johani. Saka hanzi mabhunu akafira kuti munhu uyu akumobiliza vanhu, bhozi mumakomo mamakoni kwaatienda pagomo. Hanzi akati nini ndichandamatira parenje pasina nzvimbo isina muridzi. Zvikanzi anga akuonekwa akaunganidza vanhu mumakomo achinamata, achifamba Zimbabwe yese achinamatira vanhu. Zvakarwadza mabhunu, akati uyu munhu akuda kukonzeresa hondo munyika muno. Hanzi vachibva vamubata, they arrested him and sent him to a prison. Kujeri kwavakamuendesa kumarondera nokutulasi vanhu. Hanzi ani sori atete baba Johani ndo vandikutaura nezvavo, ndikutaura mupostori baba Johani vakatumwa naMwari kuya kuzodzidzisa manamatiro atoita nhasi. Ndo vandikutaura, I'm lost, I just woke up. Okay,
No problem at it. You can catch up, don't worry. I'm talking about Baba Joan Wamaseza, who was sent by God to come and assist us spiritually to pray. Tine manamatiro ataita. Azvire kuti hanzi wanga uribira musadaro kana. Tine nzira manamatiro ataita mudharadziwa. Tine nzira hanzi yesterday I saw ZANU-PF youth marching in Marondera town. They were trying to intimidate. Vanhu vatema tine nzira yemanamatiro ataita. Waiti ukanzwa nhoroondo yekunamata kwaita vanhu vatema, vaiti vakafamba kana musango ukanzwa nzara, hanzi vaenda pamuchakata waombera kuti tinokumbirawo kudya, tanzwa nenzara, hanzi opuwa, hanzi panobuda ndiro yemuti inenge ine chicken yakafuraiwa, sadza rakabikwa nezviyo, mogara pasi modya sadza renyu, mapedza moombera mobva moenda. Handiro manamatiro aita vanhu vatema. Saka zvaireva kuti Mwari vaita ive naMwari, Mwari vaitinzwa. Tine manamatiro ataita. Asi kuya kwaJohani kwakati tichinje manamatiro ataita. Vamwe vakasara vari kunamata kuchinyakare. Vamwe vakauya vakatora chinamato chaBaba Johani chipostori. Ndochatonamata makore atiri zuva ranhasi. Saka you find out, hanzi pakauya Baba Johani mapostori agara ariko. Hanzi anga ariko mapostori. Aina handizivi. Munoti hatisipo hapana aivepo. Zvezvinoimbwa pamasoro zvinzi hapana aivepo pakutanga, chaivepo ndiBaba nengirozi, aivepo ndiBaba nengirozi. Hapana aivepo pazvaiitwa izvi. Hazvi zvichapera, zviri pachena kuti chaora izvi, chaora chinhu. Saka you find kuti hapana aivepo pazvaiitwa izvi. Baba Johani ndo vakatumwa, hapana aivepo pavakatumwa. Matumirwo avakaita naMwari hapana anomaziva. Saka hanzi varungu vakarwadziwa kuona kuti vanhu vatema vakuita zvichena, vakuungana vachinamata nyika. Unoona, ndosaka muchinzwa Zimbabwe chinzi spiritual country. At the end of it, Baba Johani was incarcerated. He was put in prison kuMarondera. When he was put in prison kuMarondera, kwakaita zvinanara kuMarondera. Zvekuti ZANU-PF dai yanga iri political party, he ordained by God. They should know that Chamisa uyu munhu ari ordained, munhu ari aneka dhati kanobva kudenga kuna Mwari. Baba Johani vakaiswa paMarondera prison. KuMarondera kwamaona nhasi kuya. Vakaiswa paMarondera prison. Pakaita zvinanara paMarondera prison paya. Vaiva nevakadzi vadoko here? Handizivi. Saka paMarondera prison vaiswapo. Vakasvika hanzi paiona mumwe vanhu vanga vangotongawo majeri zvisingadzusike zvezvekuti vanhu vanga vasina mhosva. Hanzi vakasvika Baba Johani vakamigara so, vakatarisa zvikanzi uyu munhu hana mhosva. Dare rakatadza kutonga. Musara baba ndiri mwanakomana nemweya mutsvene. Mangwana uri kubuda uri kuenda kumba. Zvikanzi nyaya ndiri kutaura ndakaiudzwawo nevo magabjeri mabhara epo makore acho kudhara. Zvikanzi Baba Johani vaingo kuti musara baba ndiri mwanakomana nemweya mutsvene. Hanzi mangwana waitonzwawo kunzi ningi uya uya rudo kuma kukoti, wototakurwa nemotikari kuenda kukoti, unzi no, pakareswa kutonga pakati, watobuda jeri. Vaiburitswa vanhu majeri paMarondera prison paya. Handai ndakararama nguva yaibuda sadza rezviyo nenyama, ingadai makaita diabetes mudhara nekudya. Saka hanzi saka pakapesera hanzi magajeri vamwe vanga vakuti vakamuka kuseni vokuti handei kubasa, handimuza kuMarondera kwaendwa kubasa. Saka kudhara kwaicherwa makomba, kwakusina zvekutakura mabhini zvezvo, kwaingocherwa makomba ekuti kana pacherwa gomba marara aingouya otutirwa imomo. Saka hanzi kwakanocherwa gomba. Kuna vanoziva, handizivi kuti ripai gomba racho. Ndakamboenda kuMarondera nauroona. But vanhu vari kutaura vachiti pakacherwa gomba. Asi Baba Johani vasvikapo, vakupuwa piki yekunzi vachere gomba. Vachere gomba. Hanzi akabata piki murume, akatarisa kudenga akaimba. Akati rekaini madzimai Flora. Hanzi vakachema, hanzi vakaimba Baba Johani vakati many angels come down now. Hanzi vakaimba vakati many angels come down now. Zvikanzi
magadheri ayo pakarohwa neana aimba murume kuti many angels come down now. Zvikanzi pakadzika hanzi pakatanga kunzwa kuchera gomba harina kumbotora kana a day. Gomba raifanira kutora kana 2 months richicherwa. Ranga ratocherwa gomba ratopera. Hanzi baba Johani vachiimba. Hanzi vadzokera kujeri magadheri akanoudzwa akati varume endai munoona zvaitwa nevasungwa vataenda navo. Murume uyu asimuka akaimba akati many angels come down now. Gomba rapera nhasi. We expected to dig that hole for about 2 months, but rapera endai munoona zvakati rapera. Hanzi vanhu vakati unonyepa. Mangwana maofisa incharge magadheri mapurisa machi nevarungu hanzi vakaenda vakanoona gomba rezvishuwa racherwa rapera. Hanzi vakadzoka vakagara pasi vakati ko munhu uyu. Hando pakatanga baba Johani aona kuti vanhu ava havasi kuda kutenda zvandiri kuita pano. No, hanzi waiti ukamusvika kuseni maiona vakagara panze. Stocks chakavharwa. Stocks cell was a prison cell. Rakavharwa hapana papazwa hapana paita sei. Hanzi pavaiti magadheri paonouya kuunlock kuseni vaiona baba Johani vakagara panze vachiimba zvavo. Ko mutaro uyu chii? Vanga vakasati vanzwisisa kuti Mwari auya. Ndo zvakatendeutsa magadheri mazhinji kunamata chipostori. Vaiti pavanoti good night maverenga vasungwa mapedza kuseni munoona baba Johani vakagara panze. Sero rakalokwa. Komutara ubuda nekupi komutara? Otara ndakatumwa nababa. As I've heard of that story, even up to now, I get goosebumps about it. Definitely. Pane madhara vakashanda paMarondera prison. Vaitiudza nyaya dzandikutaura idzi. Indasana mboyopinda chipostori kana chii. Zvanzi ukatoenda paMarondera paipa pandove nemareports ainyorwa nemagadheri during that time. Kuti nguva dzakati patasvika chida kuti unlock, we found a prisoner number so outside. We tried to ask him why he is outside. How did he get out of the cell? And they've got no ideas how he got out of the cell. Saka vakambomuendesa hanzi vakamutora vakaenda naye court kuti vataurire court kuti uri kubuda sei? How are you getting out of a locked cell? Tikokona vapanze. Hanzi Zimbabwe aimbofa yakabudirira kana tisina freedom yekuti ZANU handidi. Ndokwatakuenda. Saka you find Marondera inzvimbo ine nhoroondo yandataura iyoyi. Ndosaka maona even mapurisa nhasi kuMarondera dai matarisa kupfava kwavo kwakaita mapurisa vakavangomira vari zii kana asimuza tsvimbo kuda kurova munhu hapana. Vanhu vanga vachitenderera vachiita zvavanoda. Inzvimbo ine nhoroondo. Ukaenda kwete kurudhaka chinonzi chichi location chekuMarondera ichi. Pachilocation kune zidombo. Ukaenda iko kune zidombo. Pane dombo riripo paMarondera paipa dombo riripo. Unoziva kuti inonzi chiko dombo tombo. Unonzi kudombo tombo township. Anchero polisi yacho hai nhasi vanga Marondera ine nhoroondo. Kunonzi kudombo tombo kuyakwe. Kune ruvare ruriko. Ndakambopasvika paruvare ipapo. Kudhara vana baba Johani vasati vauya. Kudhara. Hanzi munoziva kuti sei dombo riya risingapwanyiwe kuitwa kwari. People should know. Pane nhoroondo kudombo tombo paruvare paya. Pane nhoroondo iripo. Nekuti kwaive namambo aigara nzvimbo iya. Hanzi mambo uyu kwakaitika hondo yakatyisa. Mambo uyu aigara gomba ripo padhuze nestadium. Ukangojamba Harare Mutare Road. Ndotenda Mukomatapiwa. Kudombo tombo. Yeah. Even ana gogo vaye ndaona kuti hazvisi zvega izvozviya. Kudombo tombo kune ruvare rwuriko. Paruvare rwuya kwaive namambo aita mashiripiti. Ndakazombobvunza vamwe ndikati kucheritombo. Ndakambobvunza vamwe vanhu ndikati munoziva here kuti Chaminuka akaenda kupi? Ndoziva vanhu vachitaura akanzi pasi panapa pana Moses. Ainzi Moses wokutora vana veIsraeri kubva kupi? kuIjipita achienda navo kuKanani. Moses haana guva
hanzi Mwari vakangomutora. Saka ndikazwa nhoroondo iyoyo ndobva ndafunga kucherutombo Marondera. Mapurisa anga asiri kuda kurova. Hazvirodo vanga vasikade kurova. Vanga vachida kurova. Asi vakanga vasina. Marondera is a spiritual place. Ndonzwa vamwe vanhu vachitaura anonzi Chaminuka. Hanzi aigara kuchitungwiza. Paive nemwe murume aigara kuchitungwiza. Hanzi Chaminuka ainzi Chaminuka akanga asingagari kuchitungwiza. Chaminuka akanga ndozva vanhu vachitaura history yeZimbabwe vachiitaura. Ndakataura you were told the wrong information. Chaminuka aingofamba achinda. Akasingagari kwamutaura kunana Chitungwizo. Unless kana muchitaura kuti Marondera is part of Chitungwizo. Padombo irori ramurutaura nezvaro. Chorutombo kana dombo Marondera. Ndo dombo rakapinda Chaminuka. Uchanzwa munhu achindirambira zvite. Dombo iroro ndo pakapinda Chaminuka nemhuri yake, mudzimai wake nevana, neupfumi hwake nemombe. Hanzi vakapinda padombo, vakarova dombo rikavhurika kudai, vakaita mhako kudai, vakapinda Chaminuka akaenda. Nanhasi hapana anomboziva chii chakaitika ipapo. ZANU don't want to beat people because now they are scared that it will more sanctions. It's not about more sanctions. That you see kuti kwatiri kuenda kunogona kunoitika violence. But Marondera, a good example, let me give you a good example. 2008, vana baba Lawrence Gatsiru vaiva takambovataurira vakuru vaya kuti vakuru, imimi makadiwa nembiri yemudzimu unoyera nezwi raMwari. Mwari vanofanira kuratidza chokwadi. Vana baba Gatsiru vaifamba nenhendeshure vachikwira makomo vachitauriswa nemweya. Ukavabvunza nhasi zvakaenda ipi zviya zvakaenda nekutadza kushandira Mwari. Zvakaenda nekutadza kubata. Marondera inoyera. Haisi nzvimbo. Ndosaka uchiona ukaenda kuZimbabwe, imagine when you are in Zimbabwe, ukabva muHarare uchienda kwaMutare, ukangoita dzungu rekurara Marondera unofriza. Marondera inogona kutonhora kupfuura Gweru. Ndoziva vanhu vacharamba panapa. Hazviite Marondera, hazviite. Marondera can be colder than Gweru. Marondera inotonhora. Uchanzwa mumwe munhu achindirambira kuti Marondera haitonhora. Marondera inotonhora. Imagine kubva paHarare paipai kusvika paMarondera padhuze. Vamarondera robuda kwaRusape hakusi. Asi kwaRusape kunodziya. Harare inenge ichidziya. Svika paMarondera chete unoona kuti upenyu hwachinja. Kana Gweru yamoti Gweru unotonhora, ndakatonhorwa paMarondera. PaMarondera pai ndakatonhorwa kwete zvekuti Gweru ndakagarako, ndakarara Gweru. Nana Mukobha kwese taenda chotamba bhora nana Mukobha tichirara. Marondera is like nyanga when it comes to coldness. Yes. It's a very cold place, Marondera. But people don't ask themselves, why? Marondera is not far from Harare. Harare I don't know like Marondera. Marondera is too cold. Pane ninga inoera padombotombo ipapo. Inoshika kunonzi kuRuzawe. Thank you so much. Mdala. Thank you so much, Mose. Nyaya irutaurwa panapa paninga inoera iyaya. Pane njuzu. Unogara njuzu imomuya kunobuda kuna Ruzawe. Ukaenda dzungu unosvika ukatsakatika. Yes, my brother, I am from Rusape. Yes, atetenetsai. Rusape is not as cold as Marondera. Harare is not as cold as Marondera. Gweru is not as cold as Marondera. Marondera inotonhora. Inzvimbo inoera. Ndosaka muri kuona taitsura vana baba Gatsiru 2008. Waiti ukaenda kurwizi kuya kudhemu rekuMarondera kuya, waiona zvitunha zvichiyangamara. Marondera ndokune vana vakatorwa nenjuzu kudhemu iko kuya. Watorwa nenjuzu, batwa nenjuzu kuenda. Ati rikuita hanzi mukoma Yuda boy ere yatiri kuitwa haisi bo, tipei nhoroondo mukoma. Kuzama kupanana nhoroondo yeMarondera. Inzvimbo yekuti
haisi nzvimbo inodherereka, inzvimbo inoyera kupfuura nyanga iri mukoma. Marondera inotonhora mundaradidza. Marondera can tonhora. I am telling you from experience. I've been in nyanga myself. Naive na blazi wangu, thank you mdara, smart boy, thank you kuda. Naive mukoma wangu inini, wandaiwirana naye, he was a best friend of mine. Ainzi Pardon Rumungwe. Mkoma Padi was my best friend. He was like my brother. He was there with any advice. Kwandiri. Ndiye munakaita ndisvike kunyanga. Pardon Rumungwe. Mkoma Padi ndo akaita ndisvike kunyanga inini. Taenda akandishe Padi. Uri mupana wangu, uri muning'ina. Ndoda usvike pamusha pangu. Kuwatsomba. Ndakaenda namukoma Padi tikanorara kuwatsomba pamusha pavo. Tikabvapo tikamukira tikaenda kwatakaenda kupfuura kunyanga uko. Dzichidhiraivha imwe mota tikatenderera kuna nyanga tichitenderera ndangokuratidza umboona kunonzi kunyanga. Kwakuti ukasvika so unenge uchiona mhute. Takanosvika pamwe paakandiratidza ndakanganoti painzi pai. Pakanondiratidza akanzi uri kuona pasi apo Shepard. Varungu vakapera vachida kutiraya kupinda hanzi pane goridhe riripo kunyanga uko. Kuchimanimani uku ndakaenda, unoziva ukasvika pachimanimani panonzi pa 10 of yekuenda kuchimanimani yekuenda kuchipinge. Panonzi paipa. Ndakasvikapo uchitoona hasi waitanga uri kuUK ipo paya. But andina kutonhorwa the way I did in Marondera. Uko kunotonhora. Good night, Baba. Mkoma Nico, thank you so much. That's why I like this page. I learn a lot. Thank you so much. Nyangani, kunyangani mine. Kunyangani mountain kuya kutakasvika ndina mukoma Padi. Vakandiratidza vakati Shapiro uda kuratidza. Zvausingazivi rikaenda bingo. Mukototi inonzi kwamuende munorasika. Nanhasi kuna vanhu vakarasika. Kwaitaura ikoko kunyangani uku. Kuna vanhu mukoma Padi vaitaura kanzi makarasika vanhu muno muShepard. Nanhasi hapana ari kuziva kuti vanhu vakaenda kupi. Karasika kudhara kuma-80s. Hanzi kunonzi kumutarazi falls. Kwamukutaura, yes. Kune gold so. Takasvika padenga so namukoma Padi. Achindiratidza zvikanzi uri kuona Shepard. Hapasvikike pano apo. Ndege zvikopokopo zvakadonha. Masi divers vakapinda havana kudzoka. Panonzi paJopa. Ya paJopa. PaJopa ndo 10 of yekuchimanimani yekuti unenge wakuenda chimanimani wakuenda kuchipinge wabuda wabva unonzi kwani ndakukanganwa mani. No, it's Nyangani mountain. Kwakarasika ngoma Padi vakandara zvakanzi uri kuona vanhu vakakwira gomo iro vakaenda Shepard. Nanhasi havana kuwanikwa vanhu ivavo. Kwakatumwa helicopter masoja chi vakakwira vakatenderera vakasvika vakaripedza gomo iro havana kuvawana. Zvikanzi uri kuona pasi apa mune goridhe ririmo. Vaiti mukadaiso maitoona kupenya kugilita goridhe kuti hawo mumuzere goridhe. Vakapinda varungu havana kudzoka. Koma Shapiro smart inovengwa naED naDagalas. Thank you. Nyangani ndo inowanikwa miti ine mazamu Tanganda. Akwende mukoma Jimmy mukabva paTanganda world munotora Jopa 10 off pane makuva emabhunu paipai vane nhoroondo yekuvaka Chipinge. Mukatenda papo mukafamba munosvika 10 off yekuti maakuenda kuchimanimani kudai. Munenge muri mudenga. Apa ndo paJopa pacho ipapapo. Munenge muri mudenga. Pano makuti unenge uri mumakuti. Ukasvika paJopa unenge uri mumakuti kudai. Ukafema unenge uchifema makuti. Weather yacho inenge yekuEngland. Ndo weather ndakanoona kunyanga. Ndo weather. But kumarondera I wanted that type of weather tikutaura iyoyo. You don't get it kumarondera. Haupinde mumakuti kumarondera. But unenge uri muchando. Chando chekuUK chekuti unonyatsonzwa bhonzo ndatonhorwa bhonzo. Ndakatonhorwa bhonzo kumarondera mwewo. Which law system is Zimbabwe using and is it Rome? They were using, I think we moved away from Roman law. Zimbabwe have a Roman law, but I think they moved away from they just codified different laws. Zanyorwa zvimutemo zvavo zvaapasi. A codified law ku Zimbabwe. Which I'm not sure now which system are we using. You understand? Saka Marondera, I was talking about Marondera. Why people in Marondera vanakatsiru vakaita violence vakauraya vanhu 2008
A lot of people zvituna zvainhongwa Marondera mudhem muya miraitone kwakanhongwa zvitunwa Roman Dutch law mainhongwa zvitunha mudhem mukabvunza vanhu vainhonga zvitunha zvevanhu veMDC vakapondwa nezanu ukavabvunza nhasi vanokutaurira kuti vanhu vainhongwa muye makanhongwa vanhu vamwe vanga vasina kuora munhu ainhongwa asina kuora achinhongwa mudhemu achinotorwa mumvura munhu asina kana kuchenuruka achitanga bva kuurayiwa izvozvo achibuda ropa vese vakaurawa nezanu PF. Saka you find that, and I don't think so, you find that the problem yaitika kumarondera kwakaitika makidnappings maabductions aiitwa maassaults aiitwa maattempted murder aiitwa madeath threats aipuwa vanhu madisplacements akaitika kumarondera ukada kuona kwakati vanhu vakatanga nehondo yeminda vanhu vekumarondera vekwachief svosve vaya vekumarandelas ndo vakatanga nehondo yeminda kuti pazonzi pane hondo yeminda. A lot of things that happened in Marondera, but what I'm saying is Marondera is not a place where ZANU-PF can go and say munomu tinoita zvatinoda. Vakaita zvavanoda kumarondera, but zvakashaya basa. This is why you see even Honorable Mateo is going to just retain his seat freely. Because the people of Marondera vanomira. That Marondera place is a spiritual area. Mizimu yeZimbabwe ndo kwakapararira chaminuka. Nozwa kuti munhu anogona kundirambira pano. Ukamubvunza kuti waramba wakanzwa nani uri chaminuka hana kupararira pamarondera. Unonzwa akukutaurira kuti ndakaverenga muhistory yeZimbabwe. Ine handiverenge nhoroondo muhistory yeZimbabwe. Kune handiverenge history yeZimbabwe nokuti yakanyorwa nevarungu. Ini kana ndada kubvunza ndobvunza midzimu yeZimbabwe ndo yandobvunza. Kuti naimi tinongouzwa zvachaminuka wakaenda nepi tobva taudzwa chaminuka wakadai. Tikada kubvunza mbiri yemudzimu tipanoona chinjonzi mweya mutsvene waMwari. Tinobvunza mweya mutsvene waMwari kuti chii chiri kuitika, chii chakamboitika makore akati. Mweya mutsvene waMwari unofanirwa kukuudza. Ndakanzwa inini mweya mutsvene waMwari uchitaura uchiti kunyange mapostori musikaverenge bhaibheri, kana mbiri yemudzimu inora yabva kudenga kuna Mwari ikauya, ukavabvunza kuti vakorinde vanotii, mweya mutsvene waMwari unokuudza kuti kunyange musikaverenge bhaibheri, ukaenda pakati vakorinde vari kuti zvakati, ukaenda pakati vakati zvakati, zvakazarurwa inoti zvakati. Andiriona hanzi marireva changamire hekani ndo chokwadi. Saka nyaya yatiri kutaura panapa ndeyekuti ZANU-PF, whether they like it or not, Chamisa is now going to be the president. Hanzi kwambuya kuitwe zvenhando, Marondera aitwe zvenhando. Ndosaka uri kuona nhasi vanga vakapfawa Katsiru emadzibaba. Yes, Katsiru ndimadzibaba. Vana Katsiru vakakura nguva yana baba Johani, vanga vari vafana vadiki, vana vadiki chaivo, vakatombofamba naJohani chaivo vana baba Katsiru. Vanhu vekuti vaifana kugara mutemo wechipostori, vorega kutsaudza. Ukaona uri mupostori wakuuraya vanhu, wakunzi uri kuuraya vanhu, zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Inini baba Katsiru ndakavaona kujeri. I saw that man in prison. I saw him in prison. Mazuva Katsiru ari mujeri, vana konjwa vaive mujeri mwe. Vana Hudzu, they were still in prison. Baba Katsiru ndakavachengeta kujeri ni. History yeZimbabwe hatichaiteeri, toona sekuti yakanyorwa neZANU. The problem is ZANU-PF is twisting history yeZimbabwe.
ukavataurira nyaya chaminuka zvandakuudza vanozviramba mazano. Because what they are doing is they are twisting the history of our country to suit their narrative. This is why uri kuona vachiti vakaona Emerson Mnangagwa vari kumuti munhu mutapa. To be honest with you, Mdara Mnangagwa, he doesn't have the blood remunhu mutapa. Otherwise, tikada kutaura nhoroondo yemunhu mutapa, tinonomira pana Chamisa. Ndopa munoona the blood of munhu mutapa. Hakuna Mnangagwa munhu mutapa hakuna. So what they are doing is that they are just putting a narrative to suit what they want. Ukada kutaurisa during Mugabe's time, ZANU-PF yaingopa narrative which can suit Mugabe's time. When they get a leader, they treat a leader like a god, a demigod. That is the problem with the ZANU-PF. The reason being, vakaona leader who allow them to loot the country. Yes, this is why you see Anzi my leader ndokudira kutaura chokwadi ndo chokwadi chakanaka mukoma Leon. So Mdara nduzewo kuti 2023 kwakamira sei mweya uri kuti kudi tichadzokera kumweya kunobvunza sekuru tobvuke. Tell us about our history then. So what you are saying, this is what I'm telling you given. Kuti ZANU-PF, they give a narrative that suit themselves at that time. If you listen to ZANU-PF when they were talking about Mugabe, when Mugabe was removed, Opamchinguri said, we knew all along that Mugabe was a sellout. We knew all along that Mugabe brought sanctions. Opamchinguri said, don't blame MDC on the issue of sanctions. And the video is there. Opamchinguri, who is now the Minister of Defense, when Mugabe was removed, she said Mugabe was a sellout. Mugabe brought sanctions to Zimbabwe. And she said, don't blame MDC for sanctions, for bringing sanctions to Zimbabwe. It is Robert Mugabe who brought sanctions to Zimbabwe. Opamchinguru went on to say, Mugabe was given opportunity to sell Zimbabwe at international levels. He was taken to United Nations to go and sell his country so that he can get investors into the country. Instead, Mugabe went there and started ranting at people. Blair this, America that. And those countries which were developing, they were clapping hands for him. Because they knew that he's a stupid man who will never attract investment in a country. Instead, he's driving these people away. And do you think ZANU-PF has tried and succeeded today? They've tested the waters, no more rallies for sea. Mugabe was better than what we see. We are going to have rallies, don't worry. They barred us to go into Rudaka, inside Rudaka Stadium. Do you know the reason why they stopped us going into there? Rudaka Stadium was going to be very small for the people who were coming to Marondera. You understand? ZANU-PF, despite busing people from all walks of life, they failed to fill Rudaka Stadium. But those people who are coming on their own, Anshepiro Sagamati, this time Zek, Aibire, Pakaipa Hilary, Zeki, Takaibata pa Urodi Square, wasn't about Chamsa Zedu Zatoit. So what you witness today is ZANU-PF was trying to block Triple C from using Rudaka Stadium. They know Rudaka Stadium is a very small stadium. And the Stadium. But eventually, President Nelson Chamisa addressed the people. You see? So we achieved our objective in Rudaka. Because that stadium was gonna be small. Because comparing ZANU-PF busing people with the free transport, vakatadza kuzadza Rudaka. Kutishwe vakatadza kuzadza Rudaka. Asi mkoma Yuda regai ndivhure kamwe kabhotoro nyaya iri panonaka. Thank you mkoma knowledge. ZANU-PF yakatadza kuzadza Rudaka.
despite busing people from Bulawayo, Kariba, Karoi, Mashingo, Mutare, everywhere. They send buses everywhere. They failed to fill Rudaka Stadium. Come Nelson Chamisa, without busing anyone, the people you saw outside in Rudaka Stadium, and some people vatozorega kuenda bhozi vanzi vanhu varambidzwa kupinda murudhaka vanhu havana kutozouya vamwe dai vanhu vese vanga vauya vapinda murudhaka stadium kakachaita kadiki, and people you were going to compare the number of people who attended ZANU-PF rally and then who were busy, who were forced to attend the ZANU-PF rally, and those who came willingly to attend the Chamisa's rally. So what ZANU-PF blogged is comparison, comparing the two. How many people attended ZANU-PF Rudak? How many people attended Chamisa Rudak? And I'm following your history. So far, all the articles and books that I've read about Zimbabwe history, it's a lie. It's a lie. It's a lie. The objective was to address the citizens, a narrow address. Yes, we achieved our objectives. Our president has managed to address the people. Considering that yesterday, Zimbabwe National Army, the CIOs, and some of the police officers went to Marondera yesterday, gathered ZANU-PF, they drove in, bused in ZANU-PF youth, they went around Rudaka, yes, they went around Marondera, yes, Vachimba, Tengesa One Mashura. So they were trying to intimidate people not to go and attend Chamisa's rally. So just tell us, Yuda, what's going to happen if ZANU-PF wins the 2020 election? As you are saying now, they can't manage the race. They've got no prospects of winning Mkoma given. ZANU-PF has got no prospects of winning 2023 election. Believe me. This is why you see they are trying to ban Chamisa from doing my rallies. But no one is going to stop us. Triple singaite comment yacho. And people were happy to be addressed outside the stadium. That gave us an opportunity because the stadium was going to be very small. It was going to be a very small place. Rudaka Stadium, ndakaitamba bhora. Fakudara, kwakuchine team imwe yanzi Costco Dealers. Yave kurudhaka Stadium, yave muDivision 1. Taenda kurudhaka kwekwe kuma-80s tichamba bhora murudhaka. Yaibatirwa naumwe goalkeeper ainzi Ndalama, Stavo, ainzi Ndalama. He was the goalkeeper weCostco Dealers. Ndaipinda murudhaka, ndaitamba bhora murudhaka Stadium. Ndikazotambamo ndamugadzijere kuma 1997, 96, 97. Ndakanotamba murudhaka, tatamba nemwe team yainzi Founders yaigara murudhaka, yanga iri muDivision 2. Ndanda kuD2 ndiri kuHarare Central. Satatamba neteam imwe yainzi Founders imomuya. Andafarira peace yemarondera. Chamisa is a man of peace. Yes, this is why you see Kiri next year ndotambirawo payslip. Honestly, if ladies and gentlemen, starting from 2023 going onwards, Zimbabwe youth, today's youth, you are going to earn a salary. Believe me. You go and look for jobs. You get the jobs. Masura Semkoma. Q, how are you? Please, let's have topic. Yes, Zek Mangwan. Thank you, Tatenda. Thank you so much. I will touch Zek tomorrow. What happened today in Marondera reminds me of the tennis court during the French Revolution. Oh, yo. History Mkoma Peter. So what we are saying is, Bachamisa had an opportunity today and utilized the opportunity. He addressed these people. As triple singaite ma rallies, ma streets, ma flyers everywhere. Itori hondo yoyo ndatenda Mkoma Jimmy. Yuda wakapenga waona fake policemen. Ndamuona fake policemen arakata dumbu kudai. Information yakata kukwachikirwa ina kupfekwa. Chamisa akatumwa naMwari. Ndo chokwadi ichocho. Ndipe zita renyu Mkoma. I want to follow this good talk, Kiri. My name is Shepherd Yuda. Just go ukatapa Google, kutype out Shepherd Yuda, panobuda all sort of nonsense there.
Shepherd akazodai, Shepherd akazodai, Shepherd akazodai. Vamwe vaikwira muti neZimbabwe, Shepherd Yuda maiwe. Saka don't worry about that. Just type Google Shepherd Yuda. Every day 8 o'clock will be here. And since ndakazvarwa handisati ndamboona payslip yeZimbabwe. Yakuuya manje. Sanderson Makombe zviri sei humba ndiri kuona smile yenyu. Tinotenda Samantha, do you think prices will ever go back to Ginu? They are going to be even lower than what we witnessed during Ginu. You understand? Because what marks prices of goods in a country is production. When you produce things, the price will go down. The companies will make profit. And Murugona. Because imagine kuti muZimbabwe today, dai mamakati say UK, kuti munhu wese arimo ane Razor television. Chamisa Mutumwa Shua Shabiro, thank you so much. Peace attract peace. Today was a win for Triple C. 42 years of age with no medical card, no bank card. Jacques no pera. Keep up the good work. Mkoma DM, thank you so much. Mroda Disa Mkoma D. So what I'm saying, ladies and gentlemen, 2023, mark my words, when ZANU-PF goes, you will look for jobs, you will get jobs. I've been talking to a lot of people here, blacks and whites. They are willing to come and invest in Zimbabwe. I was invited for a meeting to Cambridge. I'm going to Cambridge for a meeting with certain people. I'm not divulging at the moment. I have weights. The economy in UK. Varda kuona the prospects of peace in our country and investment. Vanhu vanotamba ndaona matenga adirwa ku Beit Bridge. Yeah, it's just to try and intimidate people. We are going to Beit Bridge. We are there tomorrow. It's very unfortunate that as a task I was traveling. I had a task, but let's keep our fingers crossed that it will be peaceful. Antochagwa nemabasa pafair. Mabasa definitely. I follow you guys to Google documentary Yashidumo and Masendege Anoiroa Yese A to Z. You enjoy the story. Thank you, Tindo. Ngapinda akem komana ngapinde. As Mr. Chamisa is the next president of Zimbabwe, without doubt, Chamisa has won the presidency. Zodzo akapiwa kuna Chamisa ndo chokwadi. Chamisa is the next president. You don't doubt that. You don't doubt that. If you are still doubting that Chamisa is the next president in 2023, then please wake up from the slumber. Wake up. 23 production, investment, confidence, supply and demand prices will fall. Thank you, Mgomawashi. Our economics, given and looking forward to that Yuda. We are tired of living outside the country. People are tired, really tired. Brian Makura, ZANU-PF, it will lose most of its supporters. Those people in ZANU-PF, those are not ZANU-PF supporters, but those are people hungry who are looking for something to eat. Mazibaba Yuda, as Marondera, my messages are manya. Sorry guys, I won't post. Mangwana Arkurara Agapeka Buzu pa Beit Bridge. Beit Bridge is probably the strongest side Triple C. As Kiki Washika Kumadara, I can't, it's gone. Why white British investors though? Can Africa not stand? You know, Africans, we can stand. We can do our own investment, but we cannot rule away those who want to come. Imagine if you come to UK, you'll be shocked, you know. I know you might be in the UK, but let me give you a clear picture of United Kingdom. Most companies in the UK, they are not UK companies. Ukaenda kushop yatotenga chingwa chaicho every day inonzi Asda. It's not a UK company, but it's all over. Ukaenda kune shop inonzi Lidl. It's not a UK shop. Ukaenda kune imwe inonzi kune Lidl ne Audi. Haasi emuno. Ukaenda kune na BMW. We drive. If you drive in UK, most cars you see in this country are BMWs, are Audis. You understand? My German cars, which are not
from this country. Saka, you cannot only base on blacks, because if we try to base on blacks investment, you end up having one man like Tagwirei getting all the tenders for Africa, for Zimbabwe. If you go to Zimbabwe Nas, Rufaro Stadium, Tagwirei, Dynamos, Tagwirei, fuel for the country, Tagwirei, Kuvaka roundabout chayo, Tagwirei. You understand the problem we have as blacks. Saka, you find that investment, if you look at Chelsea, come to UK, go to Chelsea. Team in the Chelsea is not sponsored by the British government or by the by Britain. The owner of Chelsea is not British. If you go to Manchester City, the owner of Manchester City is not British. 42 years takaitei so far. So the 42 years we spend as blacks only with a black government has proved to be disastrous. Has proved what we only specialize on. It's beating each other, incarcerating each other, preventing each other from talking to other people. So what we need, AULD is German. Yes, thank you so much, Togar. AULD is German. Asda is not British. BMW is not British. AULD is not British. Quite a lot of cars. Leicester City is not even owned by a British. Manchester City not by a British. Chelsea not by a British. You understand? Shabiro, how are you doing? Secure vote. We will fight to contribute. In I am concerned, Zek. We will talk about Zek. You understand? So what I'm saying is, if we are serious of building Zimbabwe, if you go to South Africa today, most companies you see in South Africa, they are not owned by South Africans. IKEA is not British as well, yes. So if these companies come and invest in our country, the first thing we have is we get tax. We tax these countries. Do you believe a white man is more superior and he will fix our country? The white man built Zimbabwe, Harare. When whites came to Zimbabwe, to our country, before it was named Zimbabwe, which they later named Rhodesia, those people who came, they did not see a seat in our country. They did not see towns in our country. We had no tar. We had not treated water. But these whites came. When they came, vakatanga kudrowa matown, vakavaka matown. Vakavaka capital city ataidada nayo, tichiti the sunshine sheet inonzi Harare. Kubva pakabva varungu 1980 kusvika nhasi, hatina kana mumwe musi 1 watakambovaka town yedu wotega, hatina. Ukaenda muHarare, yatodzoka kuita ruzevha Harare. Ukapinda muHarare undorwa nehana kuti iHarare here. Unofamba wakavhara mhuno. Pese pauri sweji yese iri kuyerera. Varungu vakasiya zvichishanda zvese zvavo. Takango graduate tikatiza border Yuda Zimbabwe government inonyadzisa. So if you look at even the education system, pakauya varungu munyika medu, pavakauya kwanga kusina university, kwanga kusina college, kwanga kusina chikoro. This is the problem you see today. Kuti kada kutaura nhoroondo yachaminuka kuti akapararira kumarondera. Kada kutaura nhoroondo yambuya nhanda kubva kuguruswa vachiuya vachipinda munyika yamakuti Zimbabwe nhasi. Honestly, this is not written because tanga tisina an education system which will make our ancestors write something for us. Ndosaka muchona ndichigara ndichitaurira vanhu time and again. I create content live on Facebook and upload it on YouTube. This is for the benefit of Zimbabweans in about 1,000 years to come.
Zimbabweans will know kuti musi wa 12 March 2021 Shepherd Yuda akauya akaita live akataura kuti panapa pane munhu anonzi Sanderson Makombe who witnessed the bombing in Buyera. He was there when vana talent chibika chiminya vana talent chiminya vana mabika vachiurawa neZANU PF vachibombwa nepetrol bomb. Sanderson Makombe was part of those people who were bombed, but he survived that bombing in Buyera. So this history will last probably 50, 60,000 years to come. Those people who will be in Zimbabwe will be listening to all these videos. Those who are going to write the history of Zimbabwe will rely on what we create today as content. So our ancestors, when whites came, they found that there was no written history at all. And they started creating written history. I was asking Karoi Town Council that since whites left Karoi and we took over control of Karoi Town Council, are there any archives or did they continue to write about Karoi development from there up to now? I don't think there is anything written there. Mangwana Mnangagwa anopenga, can you imagine boreholes in Harare? Imagine. By now ungadaita kunwa mvura inenge cream ukamwa so chinakirwa nemvura yemuHarare. But akuchera maboreholes. We went back. We are going back. Those are one of the featured brothers. Vakafamba vapfeka nembe. I was shocked when police arrested them. They were wearing mapa neshashiko. They were arrested. But we are going back to our ancestors' time. You understand? Being a history teacher myself, I love the history stuff of your content. Thanks, Mgoma. Thank you, Mgoma Peter. Thank you, Anzi, Mr. Yuda. Do you know good Africa is the richest and wisest civilization in history? But what did we do after that? We know civilization started in Africa. We know all these white people started in Africa. But what Africa did? Nothing. Problem yandakaona Mwari vakatiita kuAfrica yandoblema. Yandinoona problem yedu. Takapuwa nyika inodziya. Tapuwa nyika inodziya, we never used our brains to think kuti tofana kuzvigadzirira upenyu hwakareruka. Ezvo zvindikakubvunza tino kuti ndeipi African country yakainventa ecar. Hatina kana motikari. Tara uchiziva kuti kuchine chinjonzi tara, takatanga kuchiziva nevarungu avo. Ndo vakasvika vachikura road vachivhura vachisa tara. Ezvo zvinhu tara dzehakuchina amapotholes. Saka our civilization never worked for us. It worked for other countries. Our civilization never worked for Zimbabwe. It worked for other countries, for other races. Can you imagine introducing Pumbuza? This is zvinorwadza. Ukauya muno muUK, every year ndora tractor chisandura ivhu vachidira manyowa, vachisandura ivhu vachidira manyowa. Ukaenda kuZimbabwe muri kunzi chiregai kurima nematractor. Iwo ukaenda kumapurazi kwavo vanenge vane matractor vachirima vachidiridza nezvo zvemudenga zviya. Iwo uri kunzi kuruzevha itapfumvudza. Ande muri kuona. Where you know yesterday, you spoke about it. Definitely, I spoke yesterday about Itai Dzamara. You can go and listen to yesterday's presentation. I dedicated it to Itai Dzamara. So what I'm saying, ladies and gentlemen, is clear. No matter that Africa was the hub of civilization, this is why you see Egyptians themselves, they don't call themselves Africans. If you talk to an Egyptian, who will tell you, I'm not an African, I'm an Arab. Because if you go down from Egypt, going down, kunosvika kuZimbabwe, uri pakati panana Rwanda, Malawi, uchienda kuZimbabwe, kuchine primitive people up to now. You will find primitive people in our country. You do not underestimate the brains that the whole
of Masvingo. Yeah, if you go, the walls of Masvingo was not built by the Rose people. No, when people do not understand the history. Someone is telling us that Munumtapa built Masvingo. No, Munumtapa never built Masvingo. They were traders who came, who helped. The Arabs are the people who built Masvingo. They were just assisting these blacks. Shepherds dinner would say they built Masvingo. It was never built by blacks only. It was built by the Arabs. History of Zimbabwe. The first people to explore Africa were the Arabs, not the white people. The white people came later. The Arabs were responsible for all those structures. Not only it's problem it's not a written history. But the first people to explore Africa were the Arabs. Imagine how can David Livingstone discover Victoria Falls? There were people Tonga people were already there, living there. And someone came and said, I discovered this. And there were people before him, David Livingstone, who have been there, who saw the Victoria Falls. Saka zvinonetsa history of Zimbabwe is not properly written for its people. The same thing that we are doing, we are making the same mistake now. We are not writing the truth of what is happening in Zimbabwe. If you look from period 2000 to up to date, a lot of mishaps happened in our country. But if you read the propaganda that the Herald is writing, it's not a true account. It's not a true account of what happened in 2000. It's not a true account of what happened in 2008. And if you continue with that rubbish for the next 60,000, the people who are going to read about what happened in 2000, what happened in 2008, what happened in 2002, they are going to read rubbish from the Herald. This is why we are saying, why can the Herald report the truth for the benefit of those generations to come? Tino, what are the history takata grade 2? The scramble of Africa. Takata grade 2. And the Middle East is Africa, not, no. Argument that by share direction, because I think I know history better than you. I know history better than you. Even when I'm reading history, Nika, and I don't just read Zimbabwe history. I read widely, and I realize you cannot say Middle East is Africa. Then the argument, by pay pap. Ukanotora Mnangagwa, ukaenda naye ku Dubai, kana ukaenda naye ku Abu Dhabi, Mnangagwa. Ukanotora munhu muarabu weku Yemen, na Mnangagwa kwavamisaba, they are different. You cannot tell Gudanzi that is Africa. Those are my Egyptians are not Africans. And so argument we cannot argue further. Because ndenda argue andega. Kuti zveshuwa ukanotora amuga. Wotora Mnangagwa womisa botanzi wana wamukoma nemning'ina azviite azvibude. Azvibude. Asi ndikanotora Paul Kagame. Ndikaenda naye kuAfrica ndinotora Simba Makoni ndikavamisa apa. You can tell these are brothers. But you cannot go and take Mwarabu kuteki. Oya naye kubva muteki. Kubva naye kuteki kwemarabu. Kuenda naye kuZimbabwe. Unotuna Mnangagwa mira apa. Tora picture wamukoma nemning'ina. It doesn't work like that. And I know you don't talk about history. It's very biased. Yes, we are trying sometimes, Mpof, to try and give them a focus. And my time pusher. Thank you so much. Atete page. Atete Sabina. How are you? Long time, Mana. Baby girl, long time, Sabina. How have you been? A long time. So sometimes when we try to talk history of Zimbabwe, it's a distorted history. And we continue to distort the history of Zimbabwe.
If you read Herald, because Herald is going to be there for the next 60, 70,000 years. Imagine people are going to read Herald. What happened in 2008? You understand? They will be given wrong information. So we must leave the correct information. Where Herald lies, we need to put the record straight. You understand? Imagine when you will be around in 70,000 years to come. And if someone tells you that we had a government in Zimbabwe which took youth to go for military training, let's take youth. No matter, je say, let's take a government that took youth to go to border against training camp and go and train them how to march. Then you compare that with Britain. That doesn't work. That doesn't work. Our youth in Zimbabwe are taken to border against training camp, are trained how to march. They are given uniform. They are given para boots. They are turned into youth militias. They are sent into villages to abuse women, rape girls, rape mambuya, beat up people. You understand? If you come to England, those youths are being picked up by the government, taken to Nordic Engineering Center. They are trained how to weld. They are trained how to fabricate. They are trained how to cook. They are taken to colleges here in the UK. There are colleges in every town. There are vocational colleges in every town in the UK. You cannot compare that with Zimbabwe. In Zimbabwe, you take youth, you train them to march. You give them matches, you give them axes. They go beat up women. They go kill people. They go stab people. If you come to the UK, you find those youth, they are taken by their government. Every month they get what they call an employment benefit. In this country, every youth who is not employed earns more than what a Zimbabwe soldier earns. You go to Zimbabwe, a soldier cannot earn 800 pounds a month. You come to the UK, a youth can earn 9 to 1,000 or 9 to 1,200 pounds a month here in this country. Every unemployed youth in this country earns 1,200 pounds. He has got a council house. The council pays for his rent. He goes to the hospital for free. Then we try to compare Zimbabwe and the UK. It doesn't work. Then someone in the UK, in Zimbabwe will tell you, we don't want whites in this country. Then you are not doing yourself a favor. The country does not belong to Mnangagwa. The country does not belong to Chiwenga. It belongs to the people of Zimbabwe. You understand? If investors come, some people will come build hospitals for us. Some people will come and build schools. I was reading an article in Herald where they were saying they want to build 2,000 schools. Imagine, 42 years of independence. The schools we have already are dilapidated. Old-fashioned schools, which no longer serve its purpose. And they are still promising 2,000 more schools. For how? How are they going to build that? They've never created a town since 1980. And they were promising us about 1.5 million houses by the year 2023. If you ask ZANU-PF youth today, where are those houses? They will point at the private houses being developed, Nana Rottenberg. That is not a government project. That is not a town at all. So we have got a nanny-delivering government. A nanny-delivering government. We have a clueless lot which masquerades as government. This is why you see God does not sleep. And God has pointed us to the right person to build our country. God has opened our eyes to see who is there for the people of Zimbabwe. Ngoma Tinashe Zuri say. So what I'm saying here is, as long as we keep misinforming the country using ZANU-PF propaganda, this has got repercussions in future.
60,000 years to come, if people want to search the truth about Zimbabwe, they will read Herald propaganda, which is full of lies. So we are, God created Shepherd Yuda to say, correct this information. This is wrong. And we don't hesitate to tell Mnangagwa and Kamban that you are wrong. What you are doing is not correct, is not right. You cannot take our youth, you can't take our youth to take them to a border against training center and turn them into youth militias. Instead of turning them into engineers, instead of turning them into teachers, instead of turning them into fishers, you can turn them into people, drivers. Today, if I want to go to learn how to drive a truck, the government will train me for free. United Kingdom government is training people for free to drive heavy trucks, to drive any car. You are trained for free by the United Kingdom government. In Zimbabwe, we have got a policeman who can drive. In Zimbabwe, we have got a policeman who can use a computer. In Zimbabwe, we have got prison officers who can read and write. Believe me, I've seen prison officers who can read and write in Zimbabwe. If you come to the UK, you can see those people who can't read and write. In this country, they are there. But it's by choice. The government pays them every month 1,200 to go buy shoes, to pay your electricity, to pay for your water. The government pays them every day, every month. They don't sleep hungry in this country. You understand? And you know, he is telling you what he thinks, whether you believe it or not. That's why it's Yuda show that took a Herald is for ZANU-PF. Avisum Soroma Yuda is. We have a president who cannot read Yuda. Definitely, what Mnangagwa can't read. Give a Chiwenga, a vice president, he can't read. Honestly, we have got a president in Zimbabwe who can't read. A president who cannot speak fluently, who cannot express himself to the people of Zimbabwe. I've got a video, I want you guys, president Sabina president ask him, who created the booster that you want people to boost with? He doesn't want white people in our country. He's quickly flying to China to go and get us a booster. Oscar boost why? Adil Murugona. Wakomana. Ndikakuratidza video andinaye panapa. Ameno kana kuno. Do you see this video? Change and the handover, which was quite perfect, around the election, which has come from an election which had been run, and where people are having so many doubts. Can the election be done or not? And here is the election done. Yes. They were, as usual, which is quite with ourselves, mostly in Africa, that we don't want to accept. That one who lost the election. Let me stop it. This video, Achwenga ane umumkazi kamwana kadiki do basa rawo my elections. This video I can forward to anyone under Witerera. This gentleman is Constantino Chiwenga, who is a vice president of a country.
He went to DRC, I don't know for what. When he was in DRC, he was interviewed by journalists. And this is what he said to the journalists. If you try to piece it together to try and understand what Chiwenga wanted to say, definitely you go boom. You will never understand him. This is the person who is flying to China to make mega deals for our country. Under chemas wangu in Mdara dziwa. Madziwa. Chiwenga ndiye vice president wenyika. Wamuri kutuma imimi kuenda kuChina kunosaina mega deals enyika. Chinese ndogara ndichinzwa vanhu vachitaura nyaya kuti varungu pavakauya muZimbabwe vakasvika vakaona kune vanhu vasingagone kunyora, vaiti vakataura nechirungu mwe munhu oturikira obva wanzisa x up. Hanzi nyika inovakwa nevene ivo vene vari kudzira nyika ndisenderewo. Munoisa kuinbox sekuristole musaisa nhamba apa, isai kuinbox ndodziwana kuinbox kwangu. Isai kuinbox ndaishare paFacebook pangu iripo video yoyo. Isai kuinbox, isai kuinbox. Vanoda video iyo ndoda tumise kuinbox namba dzenyu muzondiudza kuti Chiwenga aida kuti kudii. Ndiye munhu wamuri kutuma kunota madhiri eZimbabwe kunotsvaga investment yenyika ari vice president. He can't express himself. He can't explain anything. He can't explain anything. He can't express himself, and you put trust on such type of a person. Constantino Chiwenga, honestly, this video unonyara. Ndakaipa vamwe varungu ndikati, can you interpret me? I want you to understand what is being said here. At the end of the video, vakaidzokera katatu. Nobody came with an idea of what Chiwenga wanted to say. And murugona ugumede ngama comrade vashala vesti pakaipa. Saka you find that we have got a vice president who cannot read and write. We have got a president who cannot read and write. Mara varare. God does not sleep. This is why you see now God has pointed you at a 45-year-old man to say, if you want a prosperous country, if you want good life like any other country, this is a person who is going to build your country. Don't look at his age. Don't look at his body. Listen to what the wisdom that I'm giving him to speak to you. Take that wisdom. Let that wisdom stay with you. Then you will understand. You understand? Let me tell you one thing